Vladimir Khvaleye, ICC Court. I'd like to make some clarification or comments with regard to interim measures or injunctions. Because indeed I agree that decision of the tribunal with regard to interim measures are not enforceable, directly enforceable in many countries around the world. But it does not really matter that this decision does not have any value for two reasons. First of all, the tribunal has a very powerful tool, i.e. Decision regarding costs of arbitration. Because at the end of arbitration, the tribunal has very broad discretion how to allocate the costs of arbitration among the parties. And one of the issues which could be considered by the tribunal is compliance or not compliance by one of the parties with a decision on interim measures which was taken by the same tribunal. The second quite powerful tool of arbitrators is so-called adverse inference. Because we know that arbitrators have also very broad discretion in evaluating of evidence by the parties. And arbitral award is not to be reviewed on a merit by state courts at the place of issuing. So the party non-complying with decision on interim measures is at risk of losing credibility before the tribunal. And then all other evidence, all arguments presented by the parties before the tribunal might have less evidential value simply because this party disregarded order taken by the tribunal. So the bottom line is that although you're right, it's not directly enforceable yet because changes to 2006 model law, Central Model Law on International Arbitration, you know, they introduced special provisions, recommendation to national laws that orders of the tribunals regarding interim measures should be directly enforceable. So the situation is changing, and some countries already adopted national laws allowing enforceability of interim measures in arbitration. But it's not useless. My experience is that in many cases, the parties voluntarily comply with interim measures imposed by the tribunal simply because they don't want to lose credibility. Because if they ignore interim measures, they lose credibility and might lose the case. Bir cümle söyleyeyim. Evet. You're absolutely right. Of course, they don't want to lose their face in front of the arbitral tribunal because they will have to pay back at some point, at the cost of arbitration, allocation of cost, or something. But yeah, of course. But sometimes we have real pirates in front of us, and they're not afraid of anything, even losing their reputation. But of course, you're absolutely right. I totally share your view. Thank you. Son galiba değil mi? Başka soru var mı arkadaşlar? Merhabalar, ben avukat Noyan Göksu. Bir tahkim uygulamacısıyım. İstanbul'da çalışıyorum. Bu tahkimde ihtiyati tedbirler konusunda çok küçük bir ekleme yapmak istedim. Tebliğ yapmak istemiyorum burada. Onun için çok kısa geçeceğim. Hep ICC'de, ICC bünyesinde alınan, bir ICC tahkimde alınan kararın, tedbir kararının doğrudan uygulanmasının mümkün olup olunmadığı konuşuldu. Taraflara şöyle bir öneride bulunabilir. Takip edenler bilirler. 1974 tarihli ansitral tahkim kuralları 2010 tarihinde bir revizyon geçirdi ve yeni kurallarda aslında buna imkan veren artık bir hüküm var. Şöyle ki eskiden eski kararlar, eski madde daha doğrusu çeşitli tahkim kararlarını, yani award denen hususları dörde ayırıyordu. Interim, interlocutory, partial ve final diye. Artık bunların hepsi kalktı ve şunu söylüyor yeni kurallar. Hakemler herhangi bir zamanda, herhangi bir içerikte
karar verebilirler. Bunların tamamı final'dır ve binding'dir şeklinde. Dolayısıyla aslında ancestral 2010 kuralları çerçevesinde ki yanlış hatırlamıyorsam Temmuz 2010'dan itibaren herhangi bir tahkim şartı koyarsanız sözleşmenize, bu tarihten itibaren bir ihtilaf çıkarsa bundan sonra yeni kurallara tabi olacaksınız otomatik olarak. Aksini öngörmediğiniz takdirde. Dolayısıyla yeni kurallara göre bundan böyle hakemler bir ad hoc tahkim bünyesinde de olabilir veya ancestral kurallarını uygulayan bir ICC tarafından veya LCIA olabilir. Bu da mümkün. Görülen bir tahkimde pekala o kararlar bir New York Konvansiyonu altında final award'muş gibi tenfiz edilebilecek artık. Yorum yok galiba. Efendim çok teşekkür ederiz. Tam da vaktinde bitirmiş olduk katıldığınız için. Öğleden sonra devam edeceğiz. Çok sağ olun. Mersi.